cunugayga iga xanuunsaday basta anoon garanaynin dhakhtar meel ku yaalo garanaynin dariiq la maro maxaan idhahdaa anoo cunugayga yara xanuunsanayo meel dariiqii loo maro dhakhtarkii ma garanayo sida baska loo raaco ma garanayo inta lacag lagu raaco ma garanayo baske dhibaatay igu noqotay waxaan isku kalifay inaan barto si aan baskii u raaco way qoladii soo dhaweysana iyagoon barin baskii ayaani waxoogaa yar cunugayga xanuunsaday ka bacdi aan iska raaco baskii kan saaw in dal soo kulmay isbitaal baan galay waxaan ku jiray anigoon ciyaalkayga meel la geeyay iyo meel kala gelin bas karina meel la gelinay ma jiray ayaan 20 cisho ku jiray isbitaalka ka bacdi ayaan hooy aqalkayga ku soo hoydoon indhuhu iyo waxaan yar waxay keenay marka wadankayga wuxuu ahaa colaadda ka jirtay iyo baaba baan ka jiray marka wadan kale oo Djibouti la dhahaan ku sooyaan joogay wallahi maraykan de adu xootiyaan ku nimid de wadankayaga oo burbur ka jiro dhibaato ka jirto yaan de wadana jaarka aan nimid Djibouti oo kale dagaal baa ka dhacay anoo yarna waan ka soo baxay oo wax yar ah markii dadkay u keenaadeen dibadna dib u kuma laabo. About 3.6 million people in Somalia are at risk of starvation as the Horn of Africa continues to experience its worst drought in decades. The family arrived in the United States just in time. The medical help they received here is non-existent in the refugee camps. Si fiican waa lagu daweeyay ilmaha yar imika ilmihii uu caafimaad wax dhib kale ma kulmin anaaba iska dhibsanaa markaa. They don't even know that this country have all the facility, all the medication that they can cure every kind of disease. So they need to be educated to be told that they are in a country that's not the where they were before. urban laha mataana ayaa iga soo dhacay anigoo ilmiyana markuu hadda ii roonaaday anigoo si fiican wayna keer iga xanuunsan halka baa laga qalay meel reer iyada dhabarka lagu dhuftay laba ilmo cunuga ka soo dhacay wanta loo wacay waa la qaaday hadda ma garanayo dhakhtarka la geeyay markii ani ciyaalkii dhakhtarkan dhex joognaa أنا كريبي دكتور كلا لقي دكتور كي كليه أجينيا ما قعيسي ما قرنيو ميل كيال ما قرنيو أنا عيالكي يسكو وين يدي ميل أنا يجي حقوي يجوا إمانيا يكفي كريسة ناق مدو أفريقيا أنا دامر كي دمبي. Mohamud had his first medical checkup upon arrival in the United States. He was in his 30s. wadna xanuun aan leeyahay wadna xanuun ilaa hadda daweyntii waan qaataa waan weydiiyay qolada dhakhtarka maxay uga caawin karaysiin aari aniga wadna xanuunsanaya wadna xanuun aan leeyahay maxay siin karaysiin ciyaalkayga ama ku caawin karaysiin qolada dhakhtarka waxay yireen adig kuleelka iska ilaali bas. When someone has such kind of disease, they feel that they are done because our country doesn't have that, and kind of medication to, treat this kind of diseases. So if someone has this kind of disease, they think that they are gone. They die, no cure at all. The 6,867th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in Somalia. When Fatumu was a child, Mogadishu was a thriving, cosmopolitan city. If she were to return today, she would hardly recognize her hometown. The capital city of Somalia has endured over 2 decades of conflict, and today is considered the most dangerous city in the world. Civilians who really don't want to be part of any of these factions, who are just kind of caught in the middle,
So the only way out for them is just kind of to flee that zone and find, a safer place. laakiin xagga nolosha adigiyo waqti aan shaqaysanayno odaygaagi bilaa camal yahay raashinka hay'addu ma siinaysa waxaan baan iyo xaabada iyo waxaan iska doonaynay dee biyahan dhaansanayna ma ahine nolol kale ma laha wadankan ka imid oo kale imika wadankan ka imid oo kale meel hayjida joogaan ay biyuhu ku yar yihiin cuntadii ku yar tahay dabka wax lagu shidanayo haabo dumarku ay quurta u doonanayaan maalinkii leeyahay Mareykanka waan dee ku farxay maxaad u farxday dee nolosha aan ku jiray nolosha la igu wada inay marnayna isku mid ahay But when Fatumu, Mohamud, and their family touched down in their new home in Phoenix, their journey was far from over. They had with them only the belongings they could carry, and not one of them spoke English. But what they did carry was a hope for the future of their children. Kafia is 13. She wants to be a teacher. In Somalia, there's a good chance she would already be married. What's your name? Suleika is 9. She wants to be a doctor. In Somalia, she probably would not be attending school. Nemo is 5. 1 in 6 children in Somalia do not live to age 5. Hassan and Hussein are 2 and are just beginning to speak. Imagine, a family who's been living in a refugee camp for so many years without any formal education or, any English language, just being brought over here in an airplane. Of course, they love the opportunity because, of the safety and the stability very much. It's just that, the overwhelming cultural shock that they go through, cannot be really measured. waxaan u moodiyay ma ay dhici weydin markii hore saan ku nimid Mareykanka ana lagu sheekeynayay markaas aad tagto baawar lagu siinayaa guriyo hanti aad bilaash lagu siinayaa I think people have to reevaluate the situation. Like people think that like you come to this country and boom, like everything will sort of happen for you. lagu soo dhaweynaya waa la soo dhaweeyay guriyo ijaarka waa lagu bixiyay si fiican la soo dhaweeyay laakiin hadda alxamdulillah ina shaqo tagon baa iga dhiman. And later on, they're expected to fend out for their own. But in many ways, it doesn't work like that, unfortunately. Like, people still need assistance. People still need help. hadda waxa la geeyay bishan ay ku eegtahay laakiin waa lagu shaqo geynaa shaqadiina wali ma arko haddaan shaqato ma baahan inay cid iga bixiso. One of the most difficult aspects of starting a life from scratch is finding a job. Already without English language skills or prior employment experience, Mohamud is now facing obstacles he couldn't anticipate. Knowing some refugee families as well, coming from traumatic experiences and readjusting was really tough for many refugees. ijaarka iyaga adaa iska dhiibaya odaygana waa shaqo la'aan wali shaqo ma helin wax meel ku soo raadsan ma garanayo mid kale luuqad ma garanayo af Soomaali mid aha iyaga shaqay raadiya baska maali aan shaqo meel la yiri ma shaqa laga bixinay aan tagi graf liisa lagu xidho waan socday maalinkii dambe waan soo saartay waan u geeyay waxa laga yiri shaqadii ka hor buuxsantay aan ka xumahay ka bacdi haddana waan rajaynaa shaqo kale aan ku doonaa u geerino. Within a few months, Mohamud has to be able to provide for his family of 7. According to Somali tradition, the father must provide entirely for his family. Mohamud would be proud to meet these duties, but the odds are enormous. si daran shaqo la'aan imika 4 bilood RRC waxay dhaxdaa baa la yiri si dadkii naga soo horeeyay nooga sheekeen ijaarka iyaga adaa iska dhiibaya
odaygana waa shaqo la'aan weli shaqo ma helin wax meel ka soo raadsan ma garanayo. Every day, the family must navigate a world that neither speaks their language nor understands their culture. way adag tahay anoo luuqad baran shaqana dee luuqadii ka horreysayna aan garanaynin qof markaas saa u imaday oo ubadna sitay way u adag tahay ma qaban karo. When mom doesn't have any education, doesn't know the language, doesn't know the culture, came to the country that never even dreamed. What do you think? What just like fish in the sea, just like she need, and she doesn't know how to handle. Kaliday bay lahayd wax dadaba kaliday garanaysaa aabahay hooyadii way kala tageen marka iyadoo yar ayuu aniga hooyadii aabahay ay qaadatay hooyadii san habar kuriska hooyadii ii haysatay wax yar bay iskool ugu dirtay wixina waan hadda waan dhigan waayo hooyadii horta cusub weli iyagu iskool horena ma sii dhigan ma garanaysaa iskool la imika u baan ku taxadiroon ku daray. I like school. I like school. waxaan ka rabaa ilaahay hadduu ii rajeeyo inay iskool ii dhigtaan oo nolol fiican dee ay far iyo waxa ay ii bartaan oo dee kulley sidaan ahaa ka sii fiicnaadaan waan ku farxayaa. In the refugee camp, Fatima was in charge of the household, while Mohamud held various jobs. inuu nolol fiican gaaran rabaa inay wax ii bartaan baan rabaa sida ani barashada iga haloodo kale anigu way aan wadankayga burbura ka jira dagaal ka jiray wax ma baran ilaa hadda wax ma qoraa maxamna ma akhriyo hadda ciyaalkayga waxaan rabaa inay wax iga akhriyaan ay qoraan ay jaamacado ka qayb galaan Although Suleika enjoys school, she sometimes has a tough time with her peers. Girl was telling me that in the school that everyone, when they saw me, they think that we're hungry people, we don't have anything, we don't have food at home, we don't have anything. أنا waxaan kala maskuusho anoo biyo soo cabo ka soo baxay yaa inba biinta kala turtoodeed baan sheego wadeed naagtan baa tiri Everyone has a problem. Teachers has a problem because they're challenging children. They have a cultural issue and they don't even know how to deal with it. There's nobody to talk to my language and everything, and then it was kind of hard because I spent by myself the whole time, and especially when friends are together and they're talking about everything, I just spend time by myself, just sit in the corner, because I didn't know nobody and I didn't know how to talk to them, even if I want to talk to them. Kids are kids, If they are even came from same country, they always have problem between we've all been kids. But the problem that this particular community has, they stereotype that they say, you're from Somalia, you're a terrorist, something like that, From Somalia, if the kids, the girls have a scarf, they sometimes harassment, humiliation. Some of the kids I've seen some of kids that were very upset, even don't want to go to school because of harassment, Despite this, children have an easier time adjusting than the older generation. Okay. Hussein, come on. The adjustment process takes longer, I think, as you get older.
So for kids and children relatively, I mean, I was a child when I came to the United States, it was simple. You know, it was actually a lot faster than other people that were coming to the United States, you know, at an older age. And the reason why is because, like, you go to school, you get to meet people, and even though you don't learn you don't know the language, you end up picking it up quite fast. People that are older, it's kind of tough. My mom started to learn the language, and it was kind of, you know, tough for her in the beginning. When Hassan and Hussein grow up, they will become fluent in a different language than their parents. Although English will help them succeed in America, it will cause rifts in their family. The parents have difficult to understand their kids because of the language. If they don't know the language and grow up without knowing the language, the problem will be they cannot communicate their parents, their grandfathers, grandmothers. We are more like cosmopolitan kind of youth, you know, trying to understand how things are run the 21st century life. Whereas my mom does not know more about that. She does not read, she does not write. So I have to be kind enough to explain to her how life in America is, explain to her how I live in America. Parents have, a little bit influence to their kids because of the culture. They tell whatever they want. Mom, I'm going to school. I have after school class. How do she know? She does not know. Our children growing up in the United States, they are losing our culture. Some of our kids, they don't even know that we were existing country. We were the biggest and the best country in Africa once, before the Civil War. And they don't even know that we had a country. I witness in our community what we have teenage, 15, 14 years old, going to the store, shoplifting, and they don't know how big trouble it is. Sometimes they don't even listen to their mom because they want to do what American people do, and then their mom, when she tells them it's not right, they just be like, you know what I mean, like, you didn't grow up here, you know what I mean. Caught between two cultures, some Somali youth struggle to find their place in American society. They don't have any recreation, social activities, to, focus these kids after school in order to avoid going, or joining the gangs or, using drugs. One activity available to Somali youth in Phoenix is soccer. A few nights per week, Hassan and his team are able to immerse themselves in this familiar pastime. I want to talk about really the achievement, the development, the progress that I have seen through all those years and what these people as refugees have accomplished. I've seen the little ones when they came, now they're in college level. Well, basically, I went from middle school all the way to university here in Arizona. So I started here. I was actually in 6th grade when I started here, and I moved on all the way to, ended up going to the University of Arizona, and I went to North High School before that, and ended up, finishing my bachelor's degree in political science. So I have a lot of friends now, not like back then, because my friends now, they're like all over, they're from Mexico, they're from Russia. So the reason I choose the law is to understand the law, because without a law everywhere it's going to become a jungle. Like Somalia, we had a jungle over the last 22 years. I will be starting the Massive Health Innovation Program at ASU. It's just like meeting new people. So as long as you talk to people, then you're gonna get used to it, because everything takes practice, Because if you don't talk to nobody, then you're not gonna learn. You're not gonna become fluent, I've seen the community in particular establish their own businesses. So I don't know if you're familiar with the 52nd Street and McDowell area. There's a little plaza there, and by the subway. Now we're calling it the Somali Plaza.
because all the businesses have been taken over by the Somalis, except the subway. We can't compete with the subway, but maybe someday we, might get to that level. It's never, never too late. You have to continue trying. There are times that you will fail. There are times that, things aren't going to go the way you wanted to go. But as long as you have this positive attitude, a positive mindset, you will succeed. And I think that's the one aspect about America that's great, is because you can come to this country without really having, anything. Like, you don't even have to speak the language. You don't have to, have any really money or anything else that basically you can come to this country without having anything, and you can still succeed. iska bedelo doorta nolosha halka ay ku noolaayeen tan isku mid maaha. Iskuulka waan geeyaa subaxii 7 geeyaa 3 galabnimo la ii keenaa. Ciyaalkeer kuwa mataanuhu iyo weli ma yihiin. Just kind of really, makes me think that, after all, our work is not, wasted. Unfortunately, our family was unable to make Phoenix their permanent home. On December 15th, the family moved to a more established Somali community in Minnesota. Ani wali ma arkin wax kama sheegi karo ma ogtahay, laakiin iyada dadkooda ka horeeyay ma ogtahay, familka xaga naga horeeyay ama markii hore meel wada joogi jiray, bas kanoo kale yireen anaga ida caawinina shaqo xaga waa laga heliyaa, anaga ku caawinina yireen hadii maaragtay ay saacidinku dhibaato idin qabsatay noo kale marka taa hadda iyaga tigidhkayga soo bixana tigidh ma lacag ma haysan meelan ka keen ma haysan iyaga ay soo caawiyay. wax laguma xiriyaa lagu yiri magto shaqaysanaysa marka saa daraadeed xaga una ugu wareegsan shaqo u helo nacamde horumar nafta niyada ciyaalkayga aan horumar u gaaran rabaadee marka fadhiga waxba ima qabanayo. Why are you going to Minnesota? Problem, how money, no money. Family to go Minnesota. نعم dadka ay waqtigu ka adag yahay afna aqoon noloshooda iska adagaysa ula qabsan lahaayeen baan dhihi lahaa. Wallahi dadkan waxaan dhihi lahaa dadka walaalaha iga dambeeya ee qaxootiga gobolada kale jira Afrika oo kale in wax laga qabto nacam sidii dadka maaragtay wax loo diiqsan dad iska dhibaatoon way isku buuxaan meel kasta. يعني هو هذا دلشتنا قاطي أفتينا برتي